àwọn yẹn ni wọ́n máa rò bẹ́ẹ̀. wọ́n máa rò bẹ́ẹ̀. àwọn tẹ́ ti ń ro kìíní yẹn wá tó àwò pé these people are Muslims now. and they are killing Christians. Is that not because they are Muslims that there is no justice for the killing of our people? ọ̀gẹ̀tẹ̀ wọ́n wà ní wọ́n mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n ní àwọn mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n wà ní pè ní ìjà àwọn agbésùnmọ̀mí mọ́. ìjà wọn wà pè ní ìjà ẹ̀sìn. ẹ tẹ́lẹ̀ bó ti dojúrú. that means Trump must have got some reports. kí ni Trump sọ? kí ló dé tẹ́ ẹ sọ? kí ni bàbá sì fi dá wọn lóhùn? kí sì ni tí ń ṣẹlẹ̀ gangan? ọ̀yà. ẹ káàbọ̀ sí orúkọ ni ẹ wo ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ṣe rí fídíò sẹ́yìn wò lọ yìí a máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá ẹ ti mọ̀ wípé táwọn bá ti rí báyà wa kì í sọ ètí a bá sọ gan ayẹpa ti ṣe wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ bó ṣe ti tọ́ ní ọ̀rọ̀ ikú tó ti pé àmọ́ wá sọ ìkàn ní fún ẹ̀yin lólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré wọ́n tó bá ti subscribe yá subscribe kó lè túbọ̀ máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá lágbo òṣèré ó yẹ ká sọ ìjà bẹ́ẹ̀ ó yẹ. Donald Trump ti maintain àwọn posture kankan gbàrà tó gba ìjọba kó tó gba ìjọba náà ní first tenure ẹ̀ àwọn posture Donald Trump sáwọn nǹkan tó nígbàgbọ́ lé lórí torí mo ṣàkíyèsí wípé Joe Biden ìgbà tó ń ṣèjọba àwọn nǹkan tí Donald Trump gbé kárí òun ò gbé kárí bẹ́ẹ̀ ó fi hàn pé philosophy òǹkálukú wọn ó sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Now Donald Trump wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí make àwọn ọ̀rọ̀ kan pé Joe Biden is a former president Democrat ni conservative ni Donald Trump. Now philosophy wọn yàtọ̀ síra wọn. Now nígbà tí Joe Biden wà ń bẹ̀ kò fi Nàìjíríà sọ́ndà country of concern ìtumọ̀ ni pé àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ó lè má jẹ́ fún religious freedom nìkan tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún sponsoring terrorism tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí wọ́n á lé bẹ́ẹ̀lì wọn wọ́n á fi àmì lé wọn lára as country of concern or àwọn country wọn á engage in cyber attack lágbàáyé or pursue nuclear weapon program. àwọn orílẹ̀-èdè tójú ń bẹ lára wọn. wọ́n sọ wọn lórúkọ wípé ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe àtìlẹ́yìn ẹ̀yin lẹ̀ ń gbé ìgbésùmọ̀mí lárugẹ lágbàáyé àbí ẹ̀yin lẹ̀ ń wà nínú gbígbé nuclear weapon lárugẹ lágbàáyé àbẹ́yìn lẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀ ní religious freedom nílùú yín lágbàáyé they will not label them country of concern. Now in the case of ọ̀rọ̀ tí Donald Trump sọ láti label Nàìjíríà ní country of concern tó di awuyewuye now ó ń sọ̀rọ̀ wípé iye àwọn òkú tí wọ́n pa nítorí ìjà ẹ̀sìn láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àwọn Christian ó lóun statistics yẹ on the larger percentage wọn ó Nàìjíríà lọ fọ́ sí na ìgbà tí mo wọ statistics to quote tí Donald Trump quote ó quote about 4,000 tó kú only the 3,000 out of them Nigeria làwọn òkú yẹn ti wá tí wọ́n jẹ́ Christian tí wọ́n pa only due to that effect ó lóun rí Nigeria bí ìlú tí kò sí òmìnira láti ṣe ẹ̀sìn tí kálukú wù and tí a bá gbàgbé some time ago the president Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu ti àdírẹ́sì àwọn ìlú pé àwọn jogún Islam nínú ìdílé àwọn ìyàwó àwọn rẹ̀ pastor ni a sì máa súre fáwọn gbàdúrà fáwọn lóòrèkóòrè kò sì sí gbọ́n mi sí omi òtó àwọn òtítọ́ rẹ̀ káwọn ó fọ́ọ̀sẹ̀ bí kò wá ṣe ẹ̀sẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ni kálukú wọn ń gbé nígbé àlàáfíà wọ́n sọ pàgbé ìsúnàmìgò náà ọ̀rọ̀ tí ìdánwò wa sọ yẹ ó dàbí ọ̀rọ̀ àbùkù ni ó dàbí kọ́ ọ̀rọ̀ àbùkù ni now Donald Trump sọ ọ̀rọ̀ àbùkù ni níwòye tèmi ni now ó bèsè lórí statistics tó ń ní lọ́wọ́ ó ní over 3,000 àwọn tó kú because we have to check the source figure how credible is that figure credibility figure yẹ reliability figure yẹ is that figure dependable to fi judge torí mi ò mọ source
èmi o mi àwọn kan lè mọ̀ nílé o mi mọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì Donald Trump ní figure tó ń quote tó fi ń place Nigeria ní country of concern ibi tí ò sómìnira ẹ̀sìn. now àwọn èèyàn ti wá àgbà kan ní pé kí ló fà kí ló bí tí Donald Trump ń bẹ̀ sí ń sọ irú àwọn ọ̀rọ̀ tó le báyìí jáde. now lamẹ́ríkà òfin wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ó fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní agbára láti place àwọn country kan ní country of concern àwọn country tí mo ti list yẹ ó fún wọn lágbára bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá gbé country of concern country kan lórí bóun ṣe kéde rẹ̀ definitely country yẹn wà nínú ewu because àwọn official wọn àtàwọn tó máa ń ti country jáde wọ́n lè mọ fún wọn ní restriction tó ní agbára àti profiling tó le ipe country àti pé wọ́n á send signal sáwọn kan lágbàáyé pé ẹ má lọ síbẹ̀ o torí pé ẹ̀mí yóò dé o. ẹ jọ ṣé ẹni àwọn tó kú látara ìjà ẹ̀sìn. ní fúdọ̀ tó ń coach fúdọ̀ ti dáná coach. ṣé Nàìjíríà jíjà ẹ̀sìn ni. tóun ti sọ ọ láwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ni. àbí níbi ìjà àbí ìgbésùnmọ̀ mi. ìjà ẹ̀sìn ló ń pè é because ó rí tètè mọ́ Christian because once tuntun tó ti mú Christian jáde ń bẹ̀ ó ti fi túmọ̀ sí pé àwọn Christian ni wọ́n lẹ́ni wọ́n ń sọnù. number one ṣe rí ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n bí ẹn sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n mú sùúrù kan tó dẹ̀ máa ní ìdàlàyé àìfẹ̀lẹ̀kẹ́ bò sí àìfẹ̀lẹ̀jọ́ o ṣe rí ẹjẹ́ ń ṣe fi ti Trump sílẹ̀ kí n sọ nǹkan tó fa ti Trump àti bá a ti kóra wa sí yọ́ọ́yọ́ tá a fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ kóra wa sí ìdààmú lórílẹ̀‐èdè fúnra wa ṣe rí ìlú tí o bá ti sí justice ẹ̀mú tó mọ justice is when you do the right thing at the right time justice is when the innocents are not punished unnecessarily justice is when the perpetrators of evil are apprehended and punished and the innocent are set free. Justice ni pé àwọn tó bá dẹ́ṣẹ̀ ká tó bá ṣẹ̀ ọlọ́ba ń bá wí. Justice ìdájọ́ òdodo ni wípé ẹnikẹ́ni tó bá dáràn wípé kí wọ́n kọlù kí wọ́n mú kán fìyà jẹ kí wọ́n sì dá ẹni tí ó dáràn kan dá láre. Justice ni pé ẹ dáàbò bo àwọn tí wọ́n ń kọlù láì nídìí kẹ́sì mú àwọn tó ń kọlù wọn kẹ́ fìyà jẹ wọ́n. Justice nìyẹn. Now ṣe rí àwọn tó ń gbé súnmọ̀mí àtàwọn bandits ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Boko Haram ìtumọ̀ Boko Haram ní Boko Haram torí mo fẹ́ sọ historical perspective Boko Haram náà pé in Borno Empire during the time of El Kanemi Borno nìkan ni Usman Dan Fodio tí ó capture. Are you get what I'm saying? Onìkan ní video capture because of the warrior tó wà nbẹ̀ngbà yẹn called El Kanemi of Borno Empire. Now when Boko Haram started, they see Borno as if they lè bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn an unconquered state. So that's why they started from Borno, which was not conquered at that point in time. Àwọn tá a lè sọ yìí they are extremists, Islamic extremists náà ń pè wọ́n. Tó ṣe pé they are fundamentalists and they are sponsored by terrorist organizations like ISWAP and ISIS. Now, and most of them. I thought they were invited and supported by the sitting governors at that time. No. Cherry, the city governor to invite one, whatever. We are talking about the essence. The reason Okay. The most of them came from the Chad. They came from Futajalong. They came from Gao. They came from Timbuktu. In those days, they came from Mali, and they came from Libya. Most of them, they came from Chad. Now, what am I saying? At that point in time, our churches Borno, Maiduguri. They are not targeting Christians, but they were targeting Western education. And who are the proponents of Western education?
ẹ mọ gbọ́ mi wọn ní mind pé their target one they are not coming to target Christians that is not it kò ń ṣe jẹ̀sìn but wọn fẹ́ western education àwọn wo ni proponents tó di western education dání so àwọn tó di dání whether Christian or Muslim àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlù ẹ mọ gbọ́ mi sà because àwọn náà wà in the front line so if you don't look at the proportion churches and things like that born ṣe ń gbọ́ ẹ rí i pé oh high is not an intention thing to kill Christians but they are haters of Western education the moment they get Western education who are the proponents àwọn olódìmújù ìbàjẹ́ àwọn Muslim wọ́n gba Western education àti Muslim o àti Christian o but bí pé Christian churches and not the rest wọ́n àwọn ni proponents jù so wọ́n kí àpẹẹrẹ tó bá kú whether Christian or Muslim they don't care as long as you are a proponent of Western education. Now ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ní Plateau Benue Taraba àwọn olówó ní Plateau àwọn olówó attack wọn they are not Islamic fundamentalists but most of them are Muslims ṣẹ́ńgọ́ the Fulani X-men now Fulani X-men kí ló bá lọ wọn lọ pa Christian ìtẹ́ ń bá lọ wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ there's what we call climate change ó ti lé wọn kúrò ní Chad ibi tó ti ń dára omi ti ń bẹ they want greener pastures so they are moving southwards so essence ṣe ni pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbalẹ̀ ẹ rí i pé occupationists àwọn Fulanis they are occupationists no doubt about that wherever they get to they want to exterminate you and take over your place so ohun tó ṣe ẹni tó fi ń bomb villages àwọn oná ń bomb most of them are Christians so and they are not really targeting Christians they want occupation ìbàjẹ́ Muslim lọ́wọ́ mẹ́ wọ́n pa ìbàjẹ́ Christian lọ́wọ́ mẹ́ wọ́n pa but àwọn olówó ní firing line jù àwọn tó wà firing line are Christians ṣé n gbọ́ ní Plateau ní Benue they are Christians so àwọn olówó ní firing line they are not intentionally targeting Christians ṣé ó yẹ ká understand kìíní but because they were in the firing line ó jẹ́ pé àwọn ló pọ̀ jù ní àwọn tó kú. Mi ò pẹ́ get it's not that they target Christians. They do not target Christians. They were targeting their land. They were occupants of the land. Their intention is not to go and kill Christians. Kápẹ́ Muslim náà máa ń bẹ̀ wọ́n pa ọgbọ́n wọn pọ̀. That's why àti mo ṣe béèrè pé ṣé ìjà ẹ̀sìn wà. Ìjà ẹ̀sìn kan àwọn kan tó kọ́ sí ẹ̀ ni mo ń tí àlẹ́ ti sọ yìí it's not ìjà ẹ̀sìn but tẹ́rí àwọn kan wà tó pọ̀ pé ni wọ́n they will turn it to ìjà ẹ̀sìn ní ìjà ẹ̀sìn this is not ìjà ẹ̀sìn ìjà ẹ̀sìn is a different thing entirely Ọlọ́run ní járí ìjà ẹ̀sìn o Ọlọ́run ní járí ìjà ẹ̀sìn o ẹni tí yóò ra okò ń bẹ́ o are you get what I'm saying so Christian wà ní firing line tó fi di pé a lot of people that were killed most are Christian but Muslim tó kú pọ̀ wọ́n fẹ́ mọ bóyá Muslim ní tàbí Christian they don't want to grab your land grabber ni wọ́n they are occupationists so nǹkan tó fà now ìgbà tí wọ́n ṣe estimation and Christians bẹ̀rẹ̀ sí kí gbégbé ṣe náà ń pa wá o wọ́n ti pa church wọ́n ti bọ́ church wọ́n ti gbẹ̀ these are things that are on the firing line ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christians mi ò fẹ́ gbọ́ mo máa ń bẹ̀ ṣe rí mi kì í like logical thinking ọ̀pọ̀lọpọ̀ because you don't just start a war where there's none. Problem tó ń ṣẹlẹ̀ lama what is the problem to one ground the problem on ground is there are some people who are coming to take over other people's land ìjọ until America fi sọ̀rọ̀ o ìjọ táwọn Fúlàní dẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn tó ń bọ̀ villages ẹ pé mélòó náà múnú wọn so wọ́n wá rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé wọ́n pa àwọn kan wọ́n ń dá àwọn kan sí so wọ́n wá rí pé okay they are protecting some people allowing them to kill wọn á náà ti wọnú gbọ́rọ̀ wọn rí wọn mú wọ́n ti disappear ẹ̀ dẹ̀ sún villages ẹ̀ take over land wọn so mo fi sọ̀rọ̀ justice if there is justice whether Christian or Muslim tó bá ti commit a crime you are a criminal they should be apprehended whether Fulani Hausa or Yoruba the moment you commit a crime you are a criminal and you must be apprehended so tó ṣẹlẹ̀ pé Nàìjíríà kò sí justice system ò dáa ibi tí ethnicity ti wọ̀ nìyẹn ibi tí tribalism ti wọ̀ nìyẹn ṣe understand tí mo sọ some people are protected while some people are exposed làwọn sọ pé why should you protect some people tí Nàìjíríà bá lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣèdájọ́ òdodo lónìí just like the president said wípé they should go and hit it on the head
anybody tó wù kó jẹ́ ìbàjẹ́ Hausa ìbàjẹ́ Fulani ìbàjẹ́ Yorùbá ìbàjẹ́ Igbo anybody tó wù kó jẹ́ tó perpetrate evil they are evil doers. So when you have evil doers you have to treat them as evil doers. So the moment the justice bá dé all this nonsense will not be there. When people don perpetrate evil tán bá mú wọn but the same wọn rí wọn mú the same bá mú wọn wọ́n fi wọn lẹ̀ ní I've been a witness of nígbà tí wọ́n dájọ́ àwọn kan ní gàgà àbí kí lórúkọ ẹ̀ tẹ́ pé ó jẹ́ oko Yorùbá kíní Fúlàní ló tún dájọ́ wọn pé níbo ni ìwọ wà nígbà tí wọ́n jẹ́ oko tiẹ̀ ìwọ kò sí níbi and you are looking at a situation whereby justice is not done. So in essence what I'm saying in essence ni pé it is not a religious war. Nobody is targeting Christians, but Christians happens to be on the firing line because of their land and because of who are the attackers. They did not come in the name of religion. They came to grab their land. Land ni wọ́n grab kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ pa Christian tàbí wọ́n fẹ́ pa kínní. Ilẹ̀ wọn ni the major àwọn tó bá sì wà lórí ilẹ̀ lẹ́pa. They will not act of the religion. Wọ́n àbẹ̀rẹ̀ religion yìí. Are you getting what I'm saying? Because they want the land and the moment they get that land whoever occupies the land is gone. So only U.S. táwọn western world wá ń jà fún ni pé most of these perpetrators wọn rí wọn mú wọn dájọ́ wọn ìlú dẹ́gbẹ́ ti ṣèdájọ́ awádẹ́bí bẹ̀tẹ̀ tú àwọn kan lẹ̀ láti mọ̀ pa àwọn kan káwí pé Muslims ló dominate Benue ṣé ń gbọ́ Muslim náà ni ó kù jù. Muslim náà ni ó kù jù torí ilẹ̀ wọn náà nídìí ilẹ̀ wọn ni Fulani nídìí. Are you getting what I'm saying, sir? So now let's go to Trump. Ẹ jẹ́ kí n ka eléyìí náà pé Trump lè fi wá kwadi ẹ̀ lẹ̀ research kan lélẹ́yìí tí wọ́n gbé report wọn jáde. Wọ́n ní if you are using the data for policy campaign or advocacy for example relating to your campaign in Oyo State, you should clarify whether you are referring to religiously motivated killings, that is where faith was a reported factor, versus violence in which Christian Muslim died but the motive was something else. Land, banditry, others, etc. Use conservative figure. Ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà ẹ wo táìmù yín bàrà láti ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà jàre kán relax. Use conservative figures and note the methodological limit. For example, according to ACLED data, in Nigeria between January 2020 and 2025, there were at least 317 deaths in attack where Christians' identity was a reported factor, and 417 deaths likewise among Muslims is similarly classified attacked. When referring to larger number, e.g. 52,000 Christians killed since 2009, you should say according to and clarify that they are contested. Since you are working in a political grassroots extent, it might be more impactful to combine quantitative facts, specifically high casualty incidents in your region or comparable neighboring states, with national level data rather than rely solely on aggregated national number. So finally something there is some then you know so. And also so can you look, there are certain areas tó ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wo ti ọmọ Deborah tá ló ṣe blasphemy tí wọ́n pa ní Sokoto. Àwọn extremists ni. Àwọn extremists tó dẹ̀ pa ibi táwọn yẹn ti ń sọ̀rọ̀ fundamentalist tó pa ní Sokoto ní blasphemy ni is because the perpetrators were not punished. Àwọn tó commit ẹ̀ wọ́n punish if they were punished wọ́n ní sọ pé wọ́n lọ ń pa Christian because anybody can go extreme. Ìyá kan náà ti ń ṣe preaching lọ báyìí tí ń lago tán pa. Wọ́n ní sọ fundamental ṣe ìtẹ́pẹ́ tí mẹ́nìkan tẹ̀ dá lọ́wọ́ kan àwọn yòókù ò ní ṣe mọ́. But because our justice system is bad. Àbí wọ́n mú wọn kéde kí wọ́n mú wọn. Wọ́n àmú wọn. Báwo ṣe ní mẹ́rin tó pààyàn. Ẹni tó ṣe ni pé ibi tí justice system wà nìyẹn ti tribalism ti wọ̀. It's not even the use of religion, it's the word of tribalism. Abẹ́ẹ̀ ni religion kò rí sí. Ṣé o understand? So justice wà ní ọ̀dà. Ṣé tán bá mú àwọn tó pa ọmọ yẹn nísìn? Tán bá mú wọn tán dájọ́ kú fáwọn náà. Ṣé gbọ́? Wọ́n ní sọ pé wọ́n pa kínní wọ́n tẹ̀ pé fundamentalist
everywhere ní fọdẹ ẹwọ ní UK nísìn ẹwọ ọjọ́ tí àwọn ọmọ kan àwọn ọmọ arábù kàbí nǹkan tọ́lọ yìnbọn pa àwọn èèyàn ní UK mú àgbẹ̀ àdúgbò yẹn tó yẹ pé you cannot say all Arab are bad ṣe understand tí mo sọ but fundamentalist wà àti màá tó gún yàn lọ́bẹ̀ ní ìsìn ó lé nítorí reason kan ló ń fi gún yàn lọ́bẹ̀ kẹwàá condemn gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀ fundamentalist máa ń wà but justice has to be done. nígbà tí UK mọ́ méjì yẹn ní ìsìn wọ́n ti mọ́ méjì kan báyìí ní ìsìn wọ́n ti mú wọn and justice will be done everybody will be happy that justice is done but when justice is not done when we have leaders that are so parochial in thinking when we have people religious leaders that are highly sentimental and not human nítorí mama ṣẹlẹ̀ rẹ̀ humanity must come with everything tá à ń ṣe in life but when sentiments override reason then this is the problem we have ti Trump sir ẹnìkan kọ kíní kan síbi ó ní wọ́n ní ká dìbò ẹni tí wọ́n pa ṣẹ́gbọ́ I had it all the time wọ́n ní ká dìbò pé ta ni wọ́n dìbò fún o torí pé aáyán ò fẹ́ràn ẹ̀fọn ó wá dìbò fún pẹ̀fọn ó dìbò fún oògùn kòkòrò tó máa ń pààyàn bí kéèyàn dìbò fún oògùn tá máa ń fíhun ṣé kò mọ̀ pé ńgbà wọn bá dìbò fún tá bá fín àtàyàn àtẹ̀fọn náà ní ọ̀pá bẹ́ẹ̀ni ẹ gbọ́ mi sà àtàyàn àtẹ̀fọn ní ọ̀pá ṣẹ́rí Trump tó sọ pé òun ó wà ṣìgùn wá tí wọ́n bá stop kan ní ẹ má pé Trump is a white supremacist ní Trump gan fúnra rẹ̀ sẹ́ńgbọ́n tí mo sọ fún yín sà is a white supremacist is an evangelical Christian Trump tell them wo yìí is a fanatic too he has element of fanaticism because he's a supremacy white supremacist ni so most of his sentence most of his things tó ń lọ ṣe over sentiments ti pọ̀ ju reason ẹ̀ lọ náà tó bá lóun ó ṣègùn wa ṣégun la nídìí mo tó fẹ́ bá wa pa wọ́n ni ẹ kó mọ̀ fún wa ẹ kó oníṣẹ́ fún wa ẹ train àwọn èèyàn wa káyọ̀ pẹ̀ fẹ́ ká ṣẹ́gun kìíní káwọn èèyàn náà dẹ̀ show will wípé they want to do it and another thing that I can careful let me say this in a society that belongs to society tó yẹ pé every religion ló wà ń bẹ leaders has to be careful to me I believe in meritocracy mo dey believe no ẹni tó bá lè ṣe nǹkan ni kó ṣe kó dẹ̀ dáa but as one society tó jẹ́ pé little thing tó bá ṣe báyìí ó wà under microscope little thing tó bá ṣe báyìí àwọn bẹ̀rẹ̀ sí x-ray oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni when Bola Tinubu is coming on ṣé n gbọ́n tí mo sọ sọ the Muslim ticket ó ti fáwọn Christian ní the sense of alienation leaders must be very careful not everything is politics you look at the environment ipe kini environment kini o lè inflame ẹ wá ń tọ́ka sí gbà tàbí ọlá ṣe bí Muslim ṣe ẹ ti mọ̀ pé society wa ti evolve to me ẹ bá mú aláwo méjì kò sí tó kàn mí tọ́wọ́ ti lè deliver nìkan tó ayé wa ṣe ẹ bá Muslims kò sí tó kàn mí but àwọn èèyàn wa gullible some Christians are still bitter ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pè fógun ẹjọ́ tó gún ẹbọdé ṣe wọ́n dùn ṣé kò ní dé ọ̀run yàbọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan ni tẹ́lẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ ní àwọn preacher yẹn báyìí ẹ mọ̀ I am a Christian but I am not gullible I am a Christian I am sensible I'm a Christian I have responsibility to humanity I'm a Christian I no religion is superior to another how can I tell my religion is superior to other religion no culture is superior to another are you getting me sir 100%. So what I'm now saying in essence is most Christian leaders too wọ́n lùlù ogun bí ẹ bá sì lùlù ogun tó gun bá dé ogun lè ó jẹ́ pò lógún kọ̀ọ̀kan kó lọ o ìlú tó yẹ ká lù ìlú àlàáfíà ló yẹ ká lù ìlú ìdájọ́ òdodo ló yẹ ká lù ìlú bí ìlú yóò ti lọ síwájú ṣùgbọ́n our politicians wa they should be careful when you are making policy statements making decisions think about the environment you belong. The same and Christian kan ṣe ìbẹ̀lú pé Muslim ticket ẹ̀jọ̀ bọ́n bá ṣe Muslim tílé ayé mi bá dáa tó yẹ pé meritocracy ni what is your problem about religion? Bí gómìnà kan yẹ commissioner mẹ́rùn tó yẹ Christian márùn tó yẹ Muslim mẹ́ta wàhálà ó yẹ Muslim márùn tó yẹ Christian mẹ́ta wàhálà
kí ni wàá rò pé mo so tó náà bẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ pé wàhálà ni ó wà wo the society you belong to ṣé gbọ́ ẹ pé let me balance it kò síbi tó ti lè rí èèyàn gidi kò síbi kan ló ti rí èèyàn gidi kì í ṣe Christian nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn kì í sì ṣe Muslim kì í ṣe Muslim nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn balance it up kí ilé ayé bá lè tòrò ẹ gbọ́ mi sà balance it up take ilé ayé tòrò and let people know what you are doing kó àkóyawọ́ ní tó ń ṣe mọ̀jẹ̀ kan rí i pé Christian nìkan ló kàn fún lóye Muslim nìkan ló kàn fún lóye you are inviting problem níbi tí wisdom is the principal thing. òun pe ìṣòro tó gun oorun òní ràn bẹ́ẹ̀ni òun pè fúnra rẹ̀ so ó dàbí pé gbígbẹ́lú tẹ́ sọ yẹn ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate nìyẹn o honourable speaker láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o. àwọn yẹn ti ní wọn sínú. no làwọn kan ti ń fi pé wọ́n pa àwọn tì. wọ́n pa àwọn tì náà ti ní bada mentality wọ́n pa àwọn tì. bíi pé àwọn ti di inferior. ẹ gẹ́tẹ̀ nígbà tí nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá yí mọ́ra wọn. ìjọba yẹn tún wá ń lọ nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá rí i pé ọwọ́ tún ń dun sáìdì yẹn wọ́n wá ń wò bíi pé. kò dé ìwà intentional. kò dé ìwà intentional. it's not intentional. tí wọ́n sì dájọ́ òdodo. kò àsìkò òdodo. èkéèsì àwọn tó ń pa àwọn èèyàn. àwọn factors that are responsible yẹn àwọn tó ń ṣe post science kàn mọ́ kọ́lẹ̀. kò wá sí ìdájọ́ òdodo wọ́n wá ń ṣe wọ́n wá ṣe add and delete plus or minus wọ́n wá fẹ́ fún wọn lánsà bíi pé sáwọn ẹni ìfẹ́ gbà wá ńlẹ̀ tán ni. ẹ gbà tán. meanwhile it's not that ọ̀tọ̀ ni tán bá wá. because they would even ask pé okay who are these extremists who are these Fulanis what is their religion okay kí lẹ̀sìn wọn they are Muslim. ẹ̀sìn tẹ́tí ẹ̀kọ́ ló kọ́ síwájú. nígbà wọn ò sí ìdájọ́ òdodo. ẹ̀rẹ̀ ń pa wọn. àwọn yẹn ni wọ́n mọ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀. wọ́n mọ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀. àwọn tẹ́ ti ń ro kìíní yẹn wá tó àwò pé these people are Muslims now. and they are killing Christians. Is that not because they are Muslims that there is no justice for the killing of our people? ẹ̀gẹ̀tẹ̀ wọ́n wà ní wọ́n mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n ní àwọn mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n wà ní pè ní ìjà àwọn agbésùnmọ̀mí mọ́. ìjà wọn wà ní ìjà ẹ̀sìn. ẹ tẹ́ bó ti dojúrú. that means Trump must have got some reports. àwọn gba reports. tó jẹ́ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kò rí bó ṣe rí gangan. ó yẹ pé intention àwọn yẹn àti bó ṣe ń feel. kò mú intention wọn. ló fa report yẹn. okay intention wọn ti ń feel ló fa report. ló fa report yẹn. now I want to ask as a good Christian. kí ló yẹ kí good Christian tó feel pé okay o tí wọ́n bá ti ẹni jáìsì náà ni wọ́n pa àwọn èèyàn kan kí ló yẹ kó béèrè fún báyìí. now do we ṣé kán béèrè fún ogun yẹn pé kí Trump kó sọ́jà wa tí Trump bá kó sọ́jà wa àwọn wo ni Trump fẹ́ fi sọ́jà àti kan pa níbo ni wọ́n fẹ́ fi ogun yẹn níbo ni wọ́n fẹ́ fi face ó yẹ àbíra wa ni o. now ṣẹ́rí ẹjẹ́ yọ as a Christian kúnbẹ̀ as a citizen of this country as a patriotic citizen before we become a Christian ṣẹ́rí wàtá délé ayé ló ń kálukú bá rẹ̀ nú ẹ̀sìn o. àdáyébálẹ̀sìn nígbà wọn bí mi sọ́dọ̀ fámílì Ògùnbáyì ni mo rí pé àwọn Ògùnbáyì Anglican ni wọ́n St. David wọ́n ń lọ náà bẹ̀rẹ̀ sọ fún mi náà pé ó yá o ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo délé ayé bá ẹ̀sìn ni kò sẹ́ni tó mẹ́sìn wà látọ̀run ẹ gbọ́ mi sà olófin láti kékeré ni Muslim ti ń kọ́ ọmọ wọn ní ẹ̀sìn everybody ni so ibi tán bí ó ń kálukú sí àdáyébá olùrọ̀ ẹ̀sìn nobody brings it from heaven ìgbà tán bí ó ń kálukú náà sọ mí lórúkọ Victor Ṣẹ́gun ẹ̀ tí mo sọ ìgbà tán bí wọ́n sọ ní Abraham nítorí ibi tán bí yín sí ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀tẹ̀ apart from kéèyàn tún rẹ̀ dá o ibi tí wọ́n bí yẹn sí nìyẹn it has become part of you so it's not something you inherited from heaven or that came from you from heaven it was in this world láti dáyé bá tọ́ba bí yín sí Christian home you may be a Christian today. ẹ gbọ́ mi. torí mi convert. don't convert. I'm a born Muslim. born Muslim and you are Muslim. tọ́ba bí yín sí Christian home nísìnyí ká gbọ́dọ̀ kíláàjì wòlíì kan náà bí yín sí bóyá tura ilé ẹ̀mọ̀ gbé kí báyìí ní ṣọ́ọ̀ṣì. ẹ ti ní ṣọ́ọ̀ṣì báyìí because ibi tẹ́ bí yín sí ònìyẹn so a lot of people don't understand that kò ń ṣe àtọ̀run láti gbé kíní wa it is when we come to Mother Earth òun la bára wa ní inú ẹ̀. So and that is why everybody fi bá rẹ̀ ní inú ẹ̀
do you understand? So with that reality has not dawned on us. It is not a matter of choice. It's a matter of it's inherited. Adayebani. I understand what I'm saying. So if I were to be as a Christian, what I would advocate for, number one, extremism on both sides must stop. Number two, our religious leader, they must register with government. Conscience before you talk, because misinformation at hate speech, our religious leaders. But gómìnà state kan sọ bẹ́ẹ̀ Sowore ní ìsọkúsọ ló sọ pé. Ẹ fi Sowore lẹ́lẹ̀, it's not all the time he's right. Oh, he's a human being. He's a human being, you can't be right all the time, and he has his own opinion. We are talking about what affects people's lives. We are not talking about religious extremism now. Hello, me a different religion because Tori belongs to religion. How can you mount a pulpit like the Pope Kawe ìgbà tó lọ́n pe Paul Sọ́ọ̀lù tó pé he went to Jerusalem Jésù ló appear sí fún rẹ̀ àwọn yòókù òrì Jésù o he saw Jesus when he died ó ní èsè tí wọ́n fi ń ṣenú ní bí ní sí mi ọmọ tó ṣe he went to Saudi Arabia to learn before he came back to Jerusalem he went to learn under the best teacher ṣe gẹ́gẹ́ ọlọ́kẹ́kọ̀ọ́